Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Okay, καλησπέρα σε όλους. Good afternoon to everybody. I will speak at the beginning in English because we have our invited speaker, Professor Stefano Nava, and so is going to be able to understand. Thank you very much, Kostas, for all the technical support. I would like to thank also the Hellenic Respiratory Society, not only for today, but for the whole organization of these lectures that happens every Wednesday. And today we have the privilege to have two distinguished speakers, distinguished in each field. And we're talking about non-pharmaceutical treatment in COPD with two pillars. The first pillar is going to be presented by Professor Iωάννης Voghiatzis, who is very well known not only to Greece but in Europe. He is a professor of rehabilitation and exercise in the Northumbria University in Newcastle, and he's also a researcher for the National Health System for the concerning the hospitals of Newcastle. Yannis is going to present in Greek the issue, the topic of pulmonary rehabilitation in COPD, and for the first hour. We're going to have questions and discussion immediately after the termination of his presentation. And then we're going to continue with an old friend from the old times, Stefano Nava, professor in University of Bologna. And Stefano is going to present the long-term non-invasive ventilation, the management of COPD, of stable COPD, I believe. Maybe he's going to give us also some data about acute, but most of us are interested in stable COPD. So we may start with Professor Voghiatzis about rehabilitation in COPD. Yannis. Ευχαριστώ πολύ, Νόντα, για την εισαγωγή. Ευχαριστώ την Ελληνική Πνευμονική Εταιρεία. Δεν ξέρω αν βλέπετε τις διαφάνειές μου. Ναι. Μπορείτε να προχωρήσετε. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσω για τα νεότερα δεδομένα στη πνευμονική αποκατάσταση και το 23 και το 24 ήταν δύο πολύ σημαντικές χρονιές για την πνευμονική αποκατάσταση, γιατί υπήρχαν θέσεις ομοφωνίες και κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν για την πνευμονική αποκατάσταση και αυτές είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της πνευμονικής αποκατάστασης. Η θεματολογία λοιπόν που θα αναπτύξω, αρχικά θα μιλήσω για τις πρόσφατες θέσεις ομοφωνίας της Αμερικάνικης και της Βρετανικής Θωρακολογικής Εταιρείας και τα ποιοτικά πρότυπα της Βρετανικής Πνευμονικής Εταιρείας για την παροχή προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης. Μετά θα αναπτύξω το θέμα της αποκατάστασης στην κοινότητα, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν προσπάθειες αυτή την εποχή ώστε να υπάρχουν περισσότερα προγράμματα στην κοινότητα. Άρα θα μιλήσω για τη δομή και δεδομένα τέτοιων προγραμμάτων και στη συνέχεια θα αναφερθώ και στην αποτελεσματικότητα προγραμμάτων τηλεματικής αποκατάστασης, γιατί είναι μια εναλλακτική μορφή η οποία κερδίζει έδαφος σε πάρα πολλές χώρες. Και θα ξεκινήσω με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικης Θωρακολογικής Εταιρείας για την πνευμονική αποκατάσταση, έτσι όπως τον υιοθετήσαμε και τον δημοσιεύσαμε το 2013. Η πνευμονική αποκατάσταση λοιπόν είναι μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που βασίζεται σε μια ενδελεχή αξιολόγηση του ασθενούς, ακολουθούμενη από θεραπείες προσαρμοσμένες στον ασθενή που περιλαμβάνουν τη σωματική άσκηση, την εκπαίδευση και τη μεταβολή συμπεριφοράς και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να βελτιώσει τόσο τη φυσική όσο και την ψυχολογική κατάσταση των ατόμων με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και να προάγει τη μακροχρόνια συμμόρφωση σε συμπεριφορές που ενισχύουν την υγεία.
Και θέλω να τονίσω ότι οι τρεις βασικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις της αποκατάστασης είναι η σωματική άσκηση, η εκπαίδευση και η μέθοδοι να μεταβληθεί η συμπεριφορά του ασθενούς ως προς συνήθειες που ενισχύουν την υγεία του. Οποιοδήποτε πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να εμπεριέχει αυτές τις τρεις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Υπάρχει σίγουρα ισχυρή τεκμηρίωση για τα ωφέλη της πνευμονικής αποκατάστασης σε έναν μεγάλο αριθμό αναπνευστικών παθήσεων, όπως βλέπετε εδώ αριστερά στη διαφάνεια, και αυτές οι αποδείξεις έρχονται από επισκοπήσεις Cochrane. Γνωρίζουμε λοιπόν από αυτές τις επισκοπήσεις ότι τα ωφέλη της αναπνευστικής αποκατάστασης σε αυτές τις παθήσεις σχετίζονται με τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση, την ενίσχυση της δύναμης των μειών, τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας, τη μείωση των συμπτωμάτων στην προσπάθεια και τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης. Επίσης γνωρίζουμε ότι η πνευμονική αποκατάσταση είναι μια οικονομικά αποδοτική θεραπευτική παρέμβαση, συγκριτικά με άλλες φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Παρόλα αυτά τα ισχυρά στοιχεία τα οποία έχουμε για την αποτελεσματικότητα της πνευμονικής αποκατάστασης, δυστυχώς η πνευμονική αποκατάσταση παραμένει μια ανεκμετάλλευτη θεραπευτική παρέμβαση σε παγκόσμια κλίμακα. Και υπολογίζουμε ότι ένα ποσοστό μικρότερο του 2 με 3% των επιλέξιμων ασθενών προσχωρεί τελικά σε προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης. Και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο το μελετήσαμε πριν αρκετά χρόνια και εξεδώσαμε κάποιες θέσεις ομοφωνίας μεταξύ της Αμερικάνικης και της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και εστιάσαμε την προσοχή μας στα εμπόδια που αφορούν τους ασθενείς και στα εμπόδια που σχετίζονται με τις δομές των εθνικών συστημάτων υγείας σε κάθε χώρα. Αναφορικά με τα εμπόδια που έχουν οι ασθενείς στην πρόσβαση, η υιοθέτηση και ολοκλήρωση του προγράμματος πνευμονικής αποκατάστασης, παρατηρήσαμε ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν να κάνουν με τη μετακίνηση προς το κέντρο αποκατάστασης, την έλλειψη αντιληπτού ωφέλους, δηλαδή αν θα βοηθούσε αυτό το πρόγραμμα τους ασθενείς, δεν είναι σίγουροι, τη διατάραξη των συνήθων προτεραιοτήτων ρουτίνας των ασθενών, το χρόνο προγραμματισμού και κυρίως το χρόνο αναμονής να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα, τη βαρύτητα της ασθένειας και το βαθμό της πολυνοσηρότητας και τις πεποιθήσεις που έχει ο ασθενής αναφορικά με το ρόλο ή την ασφάλεια που έχει το πρόγραμμα άσκησης ως κομμάτι της πνευμονικής αποκατάστασης. Επίσης, δημοσιεύσαμε μια διεθνή διαδικτυακή έρευνα για τον εντοπισμό των εμποδίων στην πρόσβαση, υιοθέτηση και συμμετοχή σε προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. Αυτό έγινε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Πνευμονολογίας και τη συνεργασία αντίστοιχων αμερικάνικων φορέων. Και αυτή η μελέτη έγινε πριν εκδώσουμε τις θέσεις ομοφωνίας για τα εμπόδια που έχουν οι ασθενείς να παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά. Η διαδικτυακή έρευνα διήρκησε 5 μήνες. Σε 10 διαφορετικές γλώσσες μεταφράσαμε τα ερωτηματολόγια. Απάντησαν 1.685 ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις από 29 χώρες. Περίπου το 70% ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 30% από την Ευρώπη. Και θέλω να εστιάσετε την προσοχή σας εδώ σε αυτό το γράφημα δεξιά, γιατί είναι εκπληκτικό ότι περίπου 25% των ασθενών δεν είχε ακούσει ποτέ για τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. Και ένα περίπου 10% είχε ακούσει αλλά δεν είχε σχετικές πληροφορίες. Ένα ακόμα 10% δεν ήξερε αν τελικά αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσε να το βοηθήσει. Υπήρχαν και πρακτικά θέματα, δηλαδή περίπου ένα 10% δεν είχε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης κοντά στο σπίτι του ή το πρόγραμμα αποκατάστασης ήταν μακριά από το σπίτι του, αλλά υπήρχαν και άλλα θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με την ασφάλεια, αν ή όχι η ασφάλεια κάλυπτε αυτή τη θεραπευτική παρέμβαση, με την αυτοπεποίθηση και το άγχος του ασθενή να βγει από το σπίτι να παρακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά επίσης και τη συμπαράσταση που είχαν οι ασθενείς τόσο από την οικογένειά τους όσο και από τους επαγγελματίες υγείας. Βέβαια τα προβλήματα
είναι μεγαλύτερα όσο αφορούν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα, και βλέπετε εδώ πάνω αριστερά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η πρόσβαση στις υπηρεσίες της πνευμονικής αποκατάστασης, στα προγράμματα αυτά, είναι υποβέλτιστη. Και αυτό γιατί υπάρχουν λίγα τέτοια προγράμματα και η χωρητικότητα αυτών των προγραμμάτων είναι περιορισμένη. Απ' την άλλη, ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι ο ρυθμός παραπομπής των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς είναι πολύ μικρός. Άρα κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Επίσης, η χρηματοδότηση είναι υποβέλτιστη σε πάρα πολλές χώρες, ακόμα και στις ΗΠΑ. Και βέβαια, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ο αριθμός εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας που μπορούν να παρέχουν τέτοια προγράμματα είναι περιορισμένος. Γι' αυτό και γνωρίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα, η Αμερικάνικη Θωρακολογική Εταιρεία εξέδωσε μία έκθεση το 2021 για τον εξυγχρονισμό της πνευμονικής αποκατάστασης, προτείνοντας νέα μοντέλα, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση κυρίως στις υπηρεσίες πνευμονικής αποκατάστασης. Και έτσι ξεκίνησε λοιπόν η συζήτηση για τα προγράμματα τηλεαποκατάστασης, για τα προγράμματα αποκατάστασης μέσω διαδικτύου, για τα προγράμματα στο σπίτι, τα προγράμματα στην κοινότητα και τα προγράμματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως σας είπα, εγώ θα εστιαστώ στην τηλεαποκατάσταση και στην αποκατάσταση στην κοινότητα. Με βάση αυτής λοιπόν της έκθεσης, πολύ πρόσφατα, πριν ένα χρόνο περίπου, η Αμερικάνικη Θωρακολογική Εταιρεία δημοσίευσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την πνευμονική αποκατάσταση που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την κλινική πρακτική, αλλά και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ, είναι η αποζημίωση της αποκατάστασης για αυτούς τους ασθενείς. Αυτές λοιπόν οι κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνουν το ρόλο της πνευμονικής αποκατάστασης ως μέρος της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης και έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη διαδικασία κυρίως παραπομπής των ασθενών από θεράποντες ιατρούς σε προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης για άτομα με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, με αναπνευστική νόσο. Οι ερευνητές έθεσαν 6 ερωτήματα και έκαναν κάποιες συστάσεις και αυτές οι συστάσεις είχαν ισχυρή ή μέτρια ένδειξη. Έτσι λοιπόν η πρώτη ήταν για ασθενείς σε σταθερή κατάσταση με ΧΑΠ, όπου συστήνεται να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. Επίσης, ενήλικες ασθενείς με ΧΑΠ, εκεί υπάρχει ισχυρή σύσταση συμμετοχής σε πρόγραμμα αποκατάστασης μετά την νοσηλεία για παρόξη της ΧΑΠ. Πολύ σημαντικό ότι για ενήλικες με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση γίνεται η σύσταση ώστε να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης και εδώ υπάρχει ισχυρή ένδειξη. Υπάρχει μικρότερη ένδειξη για ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, αλλά κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε οδηγίες είναι η τηλεαποκατάσταση. Οπότε για ενήλικες με σταθερή κατάσταση ενός μεγάλου αριθμού χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων υπάρχει μέτρια με ισχυρή σύσταση, ώστε να έχουν την επιλογή είτε να λάβουν μέρος σε ένα πρόγραμμα, σε ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα αποκατάστασης, είτε να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα τηλεαποκατάστασης. Και τέλος υπάρχει σύσταση, η οποία δεν είναι πολύ ισχυρή, ότι μετά το πέρας ενός προγράμματος αποκατάστασης, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα συντήρησης των ωφελιών της αποκατάστασης. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, τέλος του 2023, η Βρετανική Θωρακολογική Εταιρεία δημοσίευσε θέση ομοφωνίας αναφορικά με τα εναλλακτικά μοντέλα πνευμονικής αποκατάστασης. Εδώ δόθηκε αρκετή έμφαση σε αυτά τα μοντέλα, όπως αναφέρθηκαν και νωρίτερα, δηλαδή η τηλεαποκατάσταση και η αποκατάσταση στην κοινότητα, αλλά και άλλοι τύποι αποκατάστασης, άλλα μοντέλα αποκατάστασης όπως βλέπετε εδώ αριστερά. Αυτό όμως το οποίο τονίστηκε σε αυτές τις θέσεις ομοφωνίας ήταν ότι για να διατηρηθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της πνευμονικής αποκατάστασης, τα αναδυόμενα αυτά μοντέλα θα πρέπει να παρέχουν τις 3 απαραίτητες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, οπωσδήποτε την άσκηση, οπωσδήποτε την εκπαίδευση και οπωσδήποτε τεχνικές για να μεταβληθεί η συμπεριφορά του ασθενούς
ως προς πιο υγιεινές συνήθειες. Άρα οποιοδήποτε πρόγραμμα αποκατάστασης και να εφαρμόσουμε, θα πρέπει αυτές οι παρεμβάσεις να εμπεριέχονται. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο τονίστηκε σε αυτές τις ομοφωνίες ήταν τα πολύ βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να πληρεί κάθε πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης. Δηλαδή, η αρχική αξιολόγηση του ασθενούς θα πρέπει να γίνει στη μονάδα πνευμονικής αποκατάστασης από κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας. Δεν νοείται η αξιολόγηση του ασθενούς να γίνει εξ αποστάσεως. Η αρχική αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει καλά τεκμηριωμένες δοκιμασίες άσκησης, από τις οποίες μπορεί να εκπονηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης. Αυτές οι δοκιμασίες είναι οι δοκιμασίες βάδισης, το incremental saddle walk test, το 6-minute walk test ή η καρδιογνωστική δοκιμασία κόπωσης. Επίσης, το πρόγραμμα άσκησης θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες αερόβιας αντοχής, αλλά και ενδυνάμωσης των μειών και να συντοχογραφείται ατομικά, αλλά και να εξελίσσεται με τακτική επίβλεψη από κατάλληλα εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας. Δηλαδή, υπάρχει το πρόγραμμα το αρχικό της άσκησης, αλλά η επιβάρυνση θα πρέπει προοδευτικά να αυξάνεται, έτσι ώστε να γίνονται συνεχώς προσαρμογές. Το πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να έχει ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην αυτοδιαχείριση της ασθένειας και τις συνήθειες που προάγουν την υγεία του ασθενούς, και η αξιολόγηση των βασικών παραμέτρων πρέπει να γίνεται τόσο πριν αλλά και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και να περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ικανότητας για άσκηση, τη δύναμη των μειών των άνω και κάτω άκρων, την ένταση της δύσπνοιας και της κόπωσης στις καθημερινές δραστηριότητες και της ποιότητας ζωής. Αυτές είναι οι 4-5 βασικές παράμετροι που πρέπει να αξιολογούνται οπωσδήποτε, τόσο πριν όσο και μετά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Τώρα, κάτι το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι οι θέσεις ομοφωνίας αναφέρονται στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πνευμονικής αποκατάστασης. Άρα περνάμε πέρα από τη ΧΑΠ και τις βροχιεκτασίες και την πνευμονική ίνωση και σε άλλες αναπνευστικές και μη αναπνευστικές παθήσεις. Και αυτό γιατί υπάρχει ισχυρή ένδειξη από μελέτες ότι τόσο η ικανότητα για άσκηση όσο και η ποιότητα ζωής βελτιώνονται με τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. Άρα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετοί ασθενείς πριν και μετά τα χειρουργεία, ασθενείς COVID, ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, πριν και μετά μεταμοσχεύσεις πνευμόνων, που μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα προγράμματα αποκατάστασης, τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Έχουμε φύγει πέραν της ΧΑΠ πλέον. Βέβαια, δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι ανοίγω τις πόρτες σε όλες τις κατηγορίες αναπνευστικών ασθενών. Για να γίνει αυτή η διεύρυνση θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συστάσεις, κάποιοι κανόνες, δηλαδή οι μέθοδοι αξιολόγησης, οι μέθοδοι άσκησης και εκπαίδευσης θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τις σχετικές παθήσεις, το βαθμό συνοσηρότητας και τα συμπτώματα των ασθενών. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι ως προς την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στις συγκεκριμένες παθήσεις και θα πρέπει να αναπτύξουν επιπλέον δεξιότητες για να παράσχουν υπηρεσίες αποκατάστασης για ασθενείς σε αναμονή για χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα ή μεταμόσχευση. Αυτά είναι τα προγράμματα τα οποία είναι τα prehabilitation που εφαρμόζονται εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και βέβαια αυτό το μοντέλο της αποκατάστασης πριν τη χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να είναι κατάλληλα ευαίσθητο στον χρόνο για ασθενείς σε αναμονή. Συνήθως αυτά τα προγράμματα είναι πολύ εντατικά και διαρκούν 1 με 2 εβδομάδες. Παράλληλα με τις θέσεις ομοφωνίας, μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες θα δημοσιευτούν και τα ποιοτικά πρότυπα για την παροχή υπηρεσιών πνευμονικής αποκατάστασης, και αυτά τα ποιοτικά πρότυπα έχουν ως στόχο να παράσχουν στους υπεύθυνους σχεδιασμού προγραμμάτων αποκατάστασης έναν οδηγό για τα ελάχιστα αποδεκτά πρότυπα περίθαλψης των ασθενών που λαμβάνουν πνευμονική αποκατάσταση, μαζί με μετρήσιμους δείκτες καλής πρακτικής για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Γιατί εδώ πέρα όλα τα προγράμματα της πνευμονικής αποκατάστασης πιστοποιούνται και ελέγχονται σε ετήσια βάση. Σύμφωνα λοιπόν με τα ποιοτικά πρότυπα, η πνευμονική αποκατάσταση απευθύνεται σε ασθενείς βασικά με ΧΑΠ, άσθμα, βροχιεκτασίες, διάμεση πνευμονοπάθεια που πρέπει να είναι σε σταθερά κλινική κατάσταση, αλλά τα προγράμματα αυτά υπό επίβλεψη
μπορούν να παρέχονται και σε ασθενείς μετά από νοσηλεία για παρόξηση. Ο στόχος είναι μετά από 1 μήνα που παίρνουν το εξιτήριο να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δηλαδή σε 30 ημέρες μετά το εξιτήριο να μπουν σε τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό γιατί υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όσο πιο νωρίς ξεκινήσουν οι ασθενείς στην αποκατάσταση μετά την παρόξηση, τόσο λιγότερες παροξήσεις θα έχουν αργότερα. Επίσης, τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις ικανότητες για άσκηση του κάθε ασθενή και βέβαια να περιέχουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για την νόσο και την αυτοδιαχείρισή της. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι οι ασθενείς που αδυνατούν να παρακολουθήσουν υπό επίβλεψη ένα πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν την επιλογή προγράμματος αποκατάστασης κατοίκων με εξ αποστάσεως επίβλεψη. Και άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στη Βρετανία έχει αναθέσει σε φυσικοθεραπευτές να επισκέπτονται τους ασθενείς στο σπίτι, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την έκβαση ένα τέτοιου προγράμματος εξ αποστάσεως. Και όταν δεν τους επισκέπτονται, επικοινωνούν τηλεφωνικά. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται πριν τη συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης, όπως είπαμε και νωρίτερα, με την εφαρμογή έγκυρων δοκιμασιών, βάδιση, εργοσπυρομετρία. Και πολύ σημαντικό, όλοι οι ασθενείς που ολοκληρώνουν ένα πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες για ένα πρόγραμμα συντήρησης των ωφελιών που να περιέχει οδηγίες για άσκηση στο σπίτι και αυτοδιαχείριση στο σπίτι, ώστε να συντηρηθούν τα ωφέλη της αποκατάστασης. Τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης θα πρέπει να επιθεωρούνται σε αιτήσια βάση από εθνικό φορέα και γίνεται αυτό έτσι ώστε όλα να έχουν πάνω κάτω ένα παρόμοιο επίπεδο και να μην υπάρχουν προγράμματα που παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες, ξέρω εγώ στο Λονδίνο, και κάποια άλλα απομακρυσμένα να παρέχουν χειρότερες υπηρεσίες. Και τέλος, οι υπηρεσίες πνευμονικής αποκατάστασης θα πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας που είναι εκπαιδευμένοι στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών και μάλιστα αυτοί οι επαγγελματίες υγείας πιστοποιούνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρακολουθούν τακτικά σεμινάρια για να ενημερώνονται, έτσι ώστε να εφαρμόζουν τις καλύτερες πρακτικές. Αυτή είναι η διαδικασία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης σύμφωνα με την Βρετανική Θωρακολογική Εταιρεία. Ξεκινάει από την παρπομπή, από το θεράποντα γιατρό, γίνεται αρχική αξιολόγηση με δοκιμασίες βάδιση συνήθως και ρευματολόγια. Το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο διαρκεί από 6 μέχρι 8 εβδομάδες, 2 φορές την εβδομάδα στο κέντρο και 1 φορά στο σπίτι. Η τελική αξιολόγηση και φεύγουν οι ασθενείς αφού έχουν συμφωνήσει με τον φυσικοθεραπευτή ένα πρόγραμμα που θα κάνουν στο σπίτι και παίρνουν ένα εγχειρίδιο μαζί τους ώστε να τους βοηθάει να κάνουν αυτές τις ασκήσεις στο σπίτι. Να μιλήσουμε λίγο για τα μοντέλα της τηλεματικής αποκατάστασης. Αυτά επικράτησαν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η μορφή αυτών των προγραμμάτων αρχικά στην πανδημία ήταν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Έστειλαν οι φυσικοθεραπευτές κάποια εγχειρίδια για ασκήσεις στο σπίτι και επικοινωνούσαν οι θεράποντες, οι ιατροί και οι φυσικοθεραπευτές με τους ασθενείς. Όμως κάποια κέντρα αποκατάσταση που ήταν πιο εξοπλισμένα, πιο μπροστά, παρήχαν και συνεχίζουν να παρέχουν τώρα τη δυνατότητα τηλεαποκατάστασης ή μέσω πρόσβασης στο διαδίκτυο σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα ή με κάποια εφαρμογή την οποία μπορεί να την κατεβάσει ο ασθενής στο κινητό του. Και μάλιστα αναπτύχθηκε μια πολύ γρήγορη τέτοια εφαρμογή για τους ασθενείς που είχαν COVID. Και βέβαια υπάρχουν και τα πιο σύγχρονα μοντέλα της τηλεδιάσκεψης, χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία. Εκεί οι ασθενείς μαζεύονται σε εκκλησίες ή σε γυμναστήρια και παρακολουθούν το πρόγραμμα άσκησης και εκπαίδευσης μέσω βίντεο. Σε όλα αυτά τα προγράμματα είναι δυνατόν οι ασθενείς να έχουν κάποιες συσκευές στο σπίτι και να καταγράφουν τα ζωτικά σημεία, ώστε να μπορεί μετά ο θεραπευτής να δει σε ποιο επίπεδο πρέπει να αυξηθεί η άσκηση, η δυσκολία της άσκησης. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα προγράμματα τηλεματικής αποκατάστασης είναι εξίσου αποδοτικά με αυτά υπό επίβλεψη, είτε στην κοινότητα είτε στο νοσοκομείο. Και σε αυτό μας απαντάει μία ανασκόπηση Cochrane. Πολύ λίγες μελέτες, είναι ακόμα μία περιοχή που θέλει πάρα πολύ έρευνα, αλλά από τα πρώτα αποτελέσματα, εδώ βλέπετε τη σύγκριση της τηλεαποκατάστασης με της αποκατάστασης υπό επίβλεψη, αναφορικά με το βαθμό βελτίωσης στην εξάλληπτη δοκιμασία, βλέπετε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Βέβαια είναι λίγες μελέτες, είναι 4 μελέτες μόνο, αλλά από αυτές τις 4 μελέτες βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διαφορά. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το ερωτηματολόγιο της δύσπνοιας. Δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό βελτίωσης ανάμεσα στην τηλεαποκατάσταση και την αποκατάσταση υπό επίβλεψη. Αλλά σας λέω είναι 3 μελέτες μόνο. Κάτι το οποίο είναι θαρρυντικό είναι ότι η αποκατάσταση μάλλον μπορεί να υπερτερεί όσο αφορά
την καταπολέμηση του άγχους, ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στην κατάθλιψη, αλλά και πάλι είναι πολύ λίγες οι μελέτες. Από 3 μελέτες φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση η τηλεαποκατάσταση σε σχέση με την αποκατάσταση υπό επίβλεψη να είναι καλύτερη ως προς τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, και αυτό γιατί υπάρχει συχνή επικοινωνία με τους ψυχοθεραπευτές, οπότε οτιδήποτε χρειάζονται οι ασθενείς δεν χρειάζεται να πάνε στο κέντρο αποκατάστασης, επικοινωνούν 2-3 φορές τη βδομάδα με τους ψυχοθεραπευτές και βρίσκουν λύσεις. Και κάτι το οποίο είναι ενθαρρυντικό και αναμενόμενο βέβαια, ότι ο βαθμός ολοκλήρωσης στα προγράμματα τηλεαποκατάστασης είναι μεγαλύτερος από ό,τι στα προγράμματα υπό επίβλεψη σε κέντρα αποκατάστασης, και αυτό γιατί δεν υπάρχει ανάγκη να μετακινηθεί ο ασθενής, οπότε κάνει το πρόγραμμα στο σπίτι. Λοιπόν, η τηλεαποκατάσταση έχει κάποια πρώτα αποδεικτικά στοιχεία ότι δουλεύει. Σύμφωνα με αυτή την ανασκόπηση του Cochrane, η πρωτογενής πνευμονική αποκατάσταση, η πρώτη φορά που γίνεται αποκατάσταση, ή αποκατάσταση συντήρησης, που παρέχεται μέσω τηλεαποκατάστασης, επιτυγχάνει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της παραδοσιακής πνευμονικής αποκατάστασης σε νοσοκομιακή μονάδα. Δεν έχουν εντοπιστεί προβλήματα ασφάλειας, κυρίως με την άσκηση στο σπίτι, και αυτό είναι θετικό. Κάτι άλλο το οποίο είναι ενθαρρυντικό είναι ότι τα ποσοστά ολοκλήρωσης στο πρόγραμμα τηλεαποκατάστασης είναι μεγαλύτερα από την παραδοσιακή πνευμονική αποκατάσταση στο νοσοκομείο. Αλλά σας θυμίζω ότι η βεβαιότητα των αποδεικτικών στοιχείων είναι γενικά πολύ χαμηλή, και αυτό οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό μελετών, διαφορετικά μοντέλα αποκατάστασης που έχουν χρησιμοποιηθεί και μικρά μεγέθη δείγματος. Και θέλω να σας δείξω εδώ αυτό το γράφημα, το οποίο δημοσιεύτηκε στις θέσεις ομοφωνίας της Βρετανικής Πνευμονικής Εταιρείας, από τις 4 μελέτες που σας έδειξα πριν, που συγκρίνανε το βαθμό βελτίωσης στην ικανότητα για άσκηση σε ένα πρόγραμμα τηλεαποκατάστασης στο σπίτι σε σχέση με ένα πρόγραμμα στο κέντρο αποκατάστασης. Ναι, δεν υπάρχουν διαφορές, αλλά βλέπετε ότι ο βαθμός βελτίωσης στην εξάλληπτη δοκιμασία είναι χαμηλότερος από το ελάχιστο κλινικό αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας. Άρα θα χρειαστούν μεγαλύτερες μελέτες με περισσότερους ασθενείς, έτσι ώστε να φανεί κατά πόσο πράγματι η τηλεαποκατάσταση είναι εξίσου αποτελεσματική σε σχέση με την αποκατάσταση υπό επίβλεψη. Μέχρι τότε λοιπόν εγώ ενθαρρύνω πάρα πολύ την αποκατάσταση στην κοινότητα. Βέβαια, πριν χρόνια με τον Όντα ξεκίνησαν μαζί το πρώτο πρόγραμμα πνευμονικής αποκατάστασης στην Ελλάδα, στο Ευγενίδιο Θεραπευτήριο. Και εκεί βέβαια το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να βρούμε εξειδικευμένο εξοπλισμό. Δηλαδή χρειαζόμασταν να έχουμε ποδήλατα, να έχουμε ανατάπητα, να έχουμε μηχανήματα για αντιστάσεις. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κέντρα αποκατάστασης. Στη συνέχεια αντίστοιχο εξοπλισμό είχε ο Νόντας στη μονάδα στο Σωτηρία. Η Πανεπιστημιακή Πνευμονική, στον Ευαγγελισμό η Πανεπιστημιακή Δυτικής Θεραπείας είχαν τον ίδιο εξοπλισμό. Αλλά φαίνεται, και θα σας δείξω μελέτες και μετανάλυση, ότι αν οι ασθενείς αυτοί χρησιμοποιήσουν πολύ βασικό εξοπλισμό, όπως βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, αυτοί έχουν ωφέλη τα οποία υπερτερούν τη συνήθους φροντίδας και σε κάποιες περιπτώσεις δεν διαφέρουν από τα προγράμματα χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, γιατί αυτοί οι ασθενείς έχουν χάσει τόσο πολύ την αντοχή τους, τη δύναμή τους, που οτιδήποτε και να κάνουν θα βελτιωθούν πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αν χρησιμοποιήσουμε βασικό εξοπλισμό. Η πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, όταν δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ βασικό εξοπλισμό. Θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης, γιατί είναι ευκολότερο να έχεις 3 κέντρα στην κοινότητα με πολύ βασικό εξοπλισμό, παρά να εξοπλίσεις ένα μεγάλο κέντρο με σύγχρονο εξοπλισμό. Το κεφάλαιο έχει χαμηλό κόστος, έτσι, και βέβαια είναι φθηνότερο στη λειτουργία και στη συντήρηση των μηχανημάτων, και δυνητικά είναι ευκολότερο για τους ασθενείς να συνεχίσουν την άσκηση στο σπίτι, γιατί αν μάθουν να κάνουν βασικές ασκήσεις χωρίς να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα μηχανήματα, είναι πολύ πιθανό ότι θα συνεχίσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα μετά που θα πάνε στο σπίτι. Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα, δηλαδή είναι δύσκολο να εκπονήσεις ένα πρόγραμμα άσκησης με κλιμακωτή αύξηση της επιβάρυνσης, όταν έχεις μόνο κάποια βαράκια συγκεκριμένα ή κάποια λάστιχα. Έτσι. Δεν μπορούν να επιτευχθεί
υψηλή ένταση άσκησης, να γίνουν μεγαλύτερες προσαρμογές και δεν μπορεί να αυξηθεί και η αντίσταση. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι ασθενείς είναι να αυξήσουν τις επαναλήψεις. Επίσης, η αντίληψη των ασθενών και του προσωπικού μερικές φορές για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος άσκησης δεν είναι ιδανική, αλλά και επίσης υπάρχει και ανάγκη για περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, θα σας τις δείξω, αλλά θέλει ακόμα πολλές μελέτες να υπάρξουν. Αυτή είναι μία μετανάλυση η οποία δημοσιεύτηκε το 2023. Συγκρίνει τα αποτελέσματα αποκατάστασης με ελάχιστο εξοπλισμό σε σχέση με τη σύνηθη φροντίδα και με ελάχιστο εξοπλισμό σε σχέση με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ήταν 14 μελέτες, αλλά ήταν τυχιοποιημένες μελέτες, οπότε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε τη σύγκριση της αποκατάστασης στην κοινότητα με βασικό εξοπλισμό συγκριτικά με τη συνήθη φροντίδα. Ως προς την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης, είναι λίγες οι μελέτες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από το τίποτα είναι πολύ καλύτερο η αποκατάσταση στην κοινότητα με βασικό εξοπλισμό. Και αυτό που βλέπετε εδώ πέρα για την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης επιβεβαιώνεται και με τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής. Άρα η αποκατάσταση με βασικό εξοπλισμό υπερτερεί τη συνήθις φροντίδας. Τώρα, αν συγκρίνουμε αποκατάσταση με εξειδικευμένο εξοπλισμό σε σχέση με βασικό εξοπλισμό, είναι λίγες οι μελέτες, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχουν διαφορές, τουλάχιστον ως προς την εξάλληπτη δοκιμασία βάδισης και ως προς τα ερωτηματολόγια ποιότητας ζωής για τη δύσπνοια και την κόμποση. Άρα, αυτή η μετανάλυση συμπερασματικά έδειξε ότι η άσκηση με ελάχιστο εξοπλισμό υπερτερεί τη συνήθις φροντίδας ως προς τη βελτίωση της ικανότητας για άσκηση και της ποιότητας ζωής. Ο βαθμός βελτίωσης της ικανότητας για άσκηση και της ποιότητας ζωής σε πρόγραμμα με βασικό εξοπλισμό δεν διαφέρει από εκείνον με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Και αυτό είναι σημαντικό έβριμα. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούμε ακόμα, γιατί οι μελέτες είχαν μικρό αριθμό ασθενών, πολύ ετερογενής ο πληθυσμός. Υπήρχε περιορισμένος αριθμός δεδομένων για κάποιους παραμέτρους, δηλαδή κυρίως ήταν για την εξάλληπτη δοκιμασία και κάποια ερωτηματολόγια. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι τα μακροπρόθεσμα ωφέλη. Δηλαδή, κάνουν ένα πρόγραμμα με χαμηλές αντιστάσεις, με βασικό εξοπλισμό, διατηρούνται τα ωφέλη στον ίδιο βαθμό συγκριτικά με ένα πρόγραμμα υπό επίβλεψη και με σύγχρονο εξοπλισμό. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εδώ βέβαια στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα αποκατάστασης και θέλουν να κρατήσουν πολύ χαμηλό το κόστος, η πλειονότητα αυτών των προγραμμάτων, περίπου το 70%, δεν λαμβάνει χώρα σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Αυτή είναι μια δημοσίευση του 2015, αλλά μετά την πανδημία, ένα ποσοστό περίπου 5 με 10% γίνεται πια σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Η αποκατάσταση γίνεται στην κοινότητα, γίνεται σε γυμναστήρια, σε κέντρα αναψυχής, σε εκκλησίες. Αποφεύγουν οι μάνατζερ στο νοσοκομείο να φέρουν τους ασθενείς στο νοσοκομείο, αλλά προσπαθούν να στείλουν τους θεραπευτές σε άλλους χώρους, ώστε να γίνεται αποκατάσταση εκτός νοσοκομείου. Και κυρίως με πολύ βασικό εξοπλισμό, για να κρατήσουν το κόστος χαμηλά. Θέλω να παρουσιάσω μια μελέτη, η οποία στάθηκε σταθμός, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε όλο και περισσότερα προγράμματα αποκατάσταση στην κοινότητα, από την ομάδα του William Mann στο Λονδίνο. Δεν είναι τυχιοποιημένη η μελέτη, είναι μια μελέτη αντιστοιχισμένης τάσης, δηλαδή συγκρινέκριναν τα αποτελέσματα ενός προγράμματος με βασικό εξοπλισμό με αυτά που είχαν μαζέψει από από τα προγράμματα που κάνανε με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν πριν και μετά το πρόγραμμα αυτό για την ικανότητα για άσκηση και την ποιότητα της ζωής. Μεγάλη αριθμή, 200 ασθενείς έκαναν το πρόγραμμα στην κοινότητα και 230 ασθενείς το έκαναν σε εξειδικευμένο κέντρο. Το πρόγραμμα άσκησης στο εξειδικευμένο κέντρο βέβαια είχε άσκηση στον τάπητα, στα κυκλοεργόμετρα. Ήταν εύκολο να προσδιορίσουν την ικανότητα, να προσδιορίσουν το ποσοστό και την ένταση της άσκησης. Χρησιμοποίησαν μηχανήματα για βάρη, άνω και κάτω άκρα. Το πρόγραμμα με βασικό εξοπλισμό είχε κυρίως βάδιση, αντιστάσεις με λάστιχα και άσκησεις με βαράκια. Πολύ απλά πράγματα, αλλά για να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Τώρα, αυτά τα πρώτα αποτελέσματα είναι σχετικά με τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα αποκατάστασης.
φαίνεται ότι το πρόγραμμα στο γυμναστήριο υπερτερούσε ως προς το ποσοστό των ασθενών που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα, αλλά ως και προς το ποσοστό των ασθενών που συμπλήρωσαν τις περισσότερες συνεδρίες. Αλλά στο βαθμό ικανοποίησης ήταν παρόμοιο. Υπήρχε ένας λόγος που οι ασθενείς στο πρόγραμμα με ελάχιστο εξοπλισμό έκαναν λιγότερες συνεδρίες και θα σας το εξηγήσω αργότερα. Τώρα, στα βασικά αποτελέσματα εδώ πέρα βλέπουμε το βαθμό βελτίωσης των δύο προγραμμάτων με ελάχιστο εξοπλισμό και στο γυμναστήριο, αναφορικά με την ικανότητα για άσκηση στο Incremental Shuttle Walk Test, καμία διαφορά, και κάτι ανάλογο συνέβη με την ποιότητα της ζωής, με τα διάφορα ερωτηματολόγια. Άρα αυτή η μελέτη, μεγάλη μελέτη, καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του βαθμού βελτίωσης, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο παραμέτρους, ποιότητα ζωής και ικανότητα για άσκηση, και ότι δεν είναι υποδεέστερη η άσκηση με ελάχιστο εξοπλισμό. Έτσι λοιπόν κατέληξε αυτή η μεγάλη μελέτη, η οποία ήταν ικανή να αποδείξει μη κατωτερότητα, non-inferiority του προγράμματος με ελάχιστο εξοπλισμό, ότι τα αποτελέσματα με ελάχιστο εξοπλισμό δεν υπολοιπόταν εκείνων με εξειδικευμένο εξοπλισμό, αλλά βέβαια υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες για μεγαλύτερες και τυχιοποιημένες μελέτες, γιατί αυτή δεν ήταν τυχιοποιημένη, ήταν μόνο σε ασθενείς με ΧΑΠ, δεν είχε δεδομένα αναφορικά με τη δύναμη των κάτω άκρων, και πριν λίγο σας είπα ότι οπωσδήποτε πρέπει να αξιολογείται και η δύναμη των κάτω άκρων και των άνω άκρων. Και βέβαια αυτό που κατάλαβαν αργότερα εκ των υστέρου ήταν ότι η μικρότερη συμμόρφωση των ασθενών με το πρόγραμμα με ελάχιστο εξοπλισμό οφειλόταν στην οικονομική αδυναμία των ασθενών να μετακινηθούν. Δηλαδή την περίοδο που έκαναν το πρόγραμμα στην κοινότητα με ελάχιστο εξοπλισμό, και οι ασθενείς οι οποίοι επέλεξαν δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνουν 2 φορές τη βδομάδα ή 8 εβδομάδες. Άρα, συμπερασματικά, μέχρι τώρα, για τα προγράμματα αποκατάσταση με ελάχιστο εξοπλισμό, τι καταλαβαίνουμε? Πρώτα, ότι υπερτερεί τη συνήθους φροντίδας. Τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη στη βελτίωση τη ικανότητα για άσκηση και τη ποιότητα ζωή δεν διαφέρουν από εκείνα τη αποκατάσταση με εξειδικευμένο εξοπλισμό. Άρα, είναι καλή εναλλακτική. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε για τα μακροπρόθεσμα ωφέλη ακόμα. Τα συμπεράσματα που έχουμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να διαβριθούν για τα προγράμματα αποκατάστασης κατοίκων, όπου δεν υπάρχει επίβλεψη. Άρα, αυτά τα αποτελέσματα με ελάχιστο εξοπλισμό είναι μόνο για άσκηση υπό επίβλεψη. Αλλά βέβαια αυτά τα προγράμματα μπορεί να προσφέρονται ως εναλλακτική επιλογή των ενδονοσοκομιακών προγραμμάτων, να υπάρχουν τέτοια προγράμματα κοντά στον ασθενή, οπότε να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, και με αυτόν τον τρόπο βέβαια να διευρυνθεί η προσβασιμότητα και η δυναμικότητα των παροχής υπηρεσιών αναπνευστικής αποκατάστασης. Τώρα, αυτό είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στο Newcastle. Κάνουμε την αποκατάσταση σε ένα κοινοτικό γυμναστήριο. Οι ασθενείς έρχονται 2 φορές τη βδομάδα για 8 εβδομάδες και κάνουν άσκηση από μόνοι τους 1 φορά τη βδομάδα στο σπίτι, κρατάνε ημερολόγιο. Πριν και μετά το πρόγραμμα αξιολογούμε την ικανότητα για βάληση, αξιολογούμε την δύναμη των κάτω και των άνω άκρων. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος κάνουν 1 ώρα άσκηση, ξεκινάνε καθιστή, κάνοντας την προθέρμανσή τους, μετά πηγαίνουν, κάποιοι πάνε στον τάπητα, κάποιοι στα ποδήλατα, οπότε κάνουν ένα είδος κυκλικής προπόνησης, αλλά αυτοί που έχουν μεγάλη βαρύτητα ή που κάνουν αποκορεσμό, και δεν υπάρχει βέβαια δυνατότητα να τους δώσουμε οξυγόνο, κάνουν κυρίως διαλυματική άσκηση, κάνουν και άσκηση ενδυνάμωσης με βαράκια και κάνουν πολλή βάρηση σε εσωτερικό χώρο με συνεχόμενο διαλυματικό τρόπο, ώστε να εκπαιδευτούν, να μπορούν να ρυθμίζουν τη δύσπνοιά τους, έτσι ώστε αυτό να τους φανεί πολύ χρήσιμο στην καθημερινή ζωή. Μετά λοιπόν από τη 1 ώρα που είναι το πρόγραμμα άσκησης, οι ασθενείς έχουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Εγώ εδώ θέλω να τονίσω βέβαια ότι βλέπετε τους φυσικοθεραπευτές με τις άσπρες φόρμες, έρχονται από το νοσοκομείο 2 φορές τη βδομάδα και παρέχουν το πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Έτσι. Υπάρχει το πρόγραμμα εκπαίδευση, το οποίο είναι standard για όλη τη Βρετανία, και η θεματολογία είναι, βλέπετε εδώ πέρα τα θέματα: η άσκηση είναι φάρμακο, ποιο είδος άσκησης, η δραστηριότητα είναι κατάλληλο για εμένα, η διαχείριση της δύσπνης και της κόπωσης στις καθημερινές δραστηριότητες, ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης, τι πρέπει να κάνετε για να έχετε θετική διάθεση,
εκπαίδευση ειδικά με τη φαρμακευτική αγωγή, διατροφική αγωγή, καταπολέμηση του στρες και του άγχους, πώς να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο και να έχουν υποστήριξη από την οικογένειά τους και πώς να παραμείνουν δραστήριοι παρά τις δυσκολίες που έχουν. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μία νέα τάση στην αποκατάσταση και αυτό που επικρατεί τώρα είναι να προσαρμόσουμε το μοντέλο της πνευμονικής αποκατάστασης στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε ασθενή. Βέβαια, τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης στο νοσοκομείο είναι κατάλληλα για ασθενείς οι οποίοι έχουν σύνθετες παθήσεις, έχουν δυσκολίες, δηλαδή κάνουν υπερκαπνία, κάνουν υποξεμία, έχουν πνευμονική υπέρταση, έχουν πολύ αδύνατη περιφέρεια. Αυτοί οι ασθενείς είναι καλό να κάνουν υποεπίβλεψη στο νοσοκομείο. Τα προγράμματα κατοίκων ή στην κοινότητα με ελάχιστο εξοπλισμό είναι πιο κατάλληλα για ασθενείς που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή σε περιφερειακές περιοχές όπου η μετακίνηση είναι απαγορευτική και οι ασθενείς έχουν πολύ απαιτητικές κοινωνικές ή εργασιακές συνθήκες. Ένα μοντέλο το οποίο κερδίζει τώρα έδαφος είναι το υβριδικό μοντέλο ή το κλιμακωτό μοντέλο, όπου αυτό διευκολύνει τους ασθενείς να ξεκινήσουν αρχικά εποπτευόμενη πνευμονική αποκατάσταση στο νοσοκομείο ή στην κοινότητα και στη συνέχεια να συνεχίσουν μετά από 3-4 εβδομάδες το πρόγραμμα στο σπίτι με ή χωρίς ψηφιακή υποστήριξη. Οι ασθενείς έχουν μάθει να κάνουν την άσκηση, οι θεραπευτές έχουν εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς τους μπορούν να ασκηθούν με ασφάλεια. Οπότε αυτό το κλιμακωτό μοντέλο είναι πολύ καλό, γιατί μετά ο ασθενής, αφού πάει στο σπίτι και συνεχίσει το πρόγραμμα άσκησης, είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει να κάνει αυτές τις ασκήσεις στο μέλλον. Άρα αυτό που διακρίνουμε από τις δημοσιεύσεις που σας παρουσίασα, δηλαδή από την επισκόπηση της Αμερικάνικης Θωρακολογικής Εταιρείας, από τις κατευθυντήριες οδηγίες και από τις θέσεις ομοφωνίας της Βρετανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, είναι ότι υπάρχει ανάγκη να προσαρμόσουμε το μοντέλο πνευμονικής αποκατάστασης σε ατομικές ανάγκες και δυνατότητες. Αν ο ασθενής μπορεί να έρχεται στο κέντρο αποκατάστασης, πολύ ωραία, συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Αν όμως ο ασθενής δεν μπορεί να έρχεται, πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες εμείς στην κοινότητα ή στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας να μπορεί να πάει ο ασθενής. Και αν έχουμε τη δυνατότητα για κάποιους ασθενείς να τους παρακολουθούμε τηλεματικά, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Όπως και να έχει, οποιοδήποτε μοντέλο και αν χρησιμοποιήσουμε, είπαμε ότι πρέπει να τους αξιολογούμε πρόσωπο με πρόσωπο, πριν και μετά την αποκατάσταση και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αποκατάστασης πρέπει να τους δώσουμε ένα πρόγραμμα συντήρησης στο σπίτι. Θέλω να ολοκληρώσω γιατί υπάρχουν πολύ σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτέλους, για την αποκατάσταση, όχι μόνο για την πνευμονική αποκατάσταση, για την αποκατάσταση γενικά. Τον Ιούλιο του 2023 υπήρχε ένα ψήφισμα ορόσημο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που υιοθέτησε το θέμα ότι η αποκατάσταση είναι μια απαραίτητη υπηρεσία στην παροχή καθολικής υγειονομικής περίθαλψης και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για όλο τον πληθυσμό και για όλες τις ηλικίες, όλα τα στάδια ζωής. Και υπάρχει μια προσπάθεια τώρα μέσω του World Rehabilitation Alliance ώστε να υποστηριχθούν τα συστήματα υγείας στο σύνολό τους για να ενσωματώσουν την αποκατάσταση σε όλα τα επίπεδα υγειονομικής περίθαλψης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Και σε αυτή την προσπάθεια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέταξε και δημοσίευσε κάποια εγχειρίδια για να κατευθύνει τους επαγγελματίες υγείας στο πώς θα στήσουν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και πώς θα το τρέξουν και δημοσίευσε κάποια εγχειρίδια για αρκετές χρόνιες παθήσεις και ευτυχώς συμπερίλαβε και τις καρδιομυοστικές παθήσεις, βλέπετε εδώ πέρα δεξιά, και σε αυτό το εγχειρίδιο, το Module 4 που υπάρχει, η πνευμονική αποκατάσταση περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο των παρεμβάσεων για καρδιομυοστικές παθήσεις και αυτό το εγχειρίδιο δίνει πολύ βασικές οδηγίες τόσο στις εθνικές υπηρεσίες υγειονομικής περιθάλψης, αλλά όσο και στους θεραπευτές για το πώς θα εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης. Εγώ είχα την τύχη να δουλέψω με κάποιους συνεργάτες από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία ως μέλος της ομάδας σύνταξης αυτού του εγχειριδίου, ως εργοφυσιολόγος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, αλλά κυρίως για θέματα μοντέλων άσκησης, μοντέλων προπόνησης. Εδώ βλέπετε το σύνδεσμο που μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς κανένα κόστος. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα έχετε μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Έγινε πολύ συγκεκριμένη, πολύ δύσκολη δουλειά, 2,5-3 χρόνια, έτσι ώστε να δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση στη ΧΑΠ, κυρίως στη ΧΑΠ είναι αυτό το εγχειρίδιο,
αλλά μπορεί να προσαρμοστεί για άλλες αναπνευστικές παθήσεις. Πληροφορίες πολύ σημαντικές για τις δεξιότητες και τις ανάγκες που πρέπει να αναπτύξουν οι επαγγελματίες υγείας, τι χρειάζεται, ποιους επαγγελματίες υγείας χρειάζεται να προσλάβουμε και τι χρειάζονται αυτοί να γνωρίζουν. Διαφορετικές μέθοδοι αξιολόγησης των ασθενών, αναπνευστικής λειτουργίας, ικανότητας διάσκησης, δύναμη αναπνευστικών μειών, μέθοδοι προπόνησης και βοηθητικές συσκευές κατά τη διάρκεια της άσκησης, ώστε να επιβοηθούνται οι ασθενείς να βελτιώνουν την ικανότητα για άσκηση. Ολοκληρώνω την τελευταία διαφάνεια αυτή. Τι σας έχω πει μέχρι τώρα? Ασχοληθήκαμε λίγο με την τηλεαποκατάσταση, αλλά φαίνεται ότι έναντι της συνήθους φροντίδας οδηγεί σε κλινικά σημαντικές βελτιώσεις στην ικανότητα για άσκηση, στην καλύτερη κατάσταση της υγείας, της ποιότητας ζωής, επιφέρει λιγότερη δύσπνοια και μείωση του αριθμού εισαγωγών στο νοσοκομείο. Η εποπτευόμενη πνευμονική αποκατάσταση με τη χρήση ελάχιστου εξοπλισμού στην κοινότητα είναι ανώτερη από τη συνήθη φροντίδα, άρα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί πέρα. Τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη για την ικανότητα για άσκηση και την ποιότητα ζωής είναι παρόμοια μεταξύ της πνευμονικής αποκατάστασης με χρήση ελάχιστου εξοπλισμού έναντι της πνευμονικής αποκατάστασης με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, και έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε τη πνευμονική αποκατάσταση στην κοινότητα, γιατί ο ελάχιστος εξοπλισμός έχει χαμηλό κόστος και αυτή η προσπάθεια μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ασθενών, αλλά και της δυναμικότητας, της χωρητικότητας που έχουν αυτά τα προγράμματα να απασχολήσουν ασθενείς με αναπνευστικές παθήσεις. Θα σταματήσω να μοιράζω τις διαφάνειες τώρα και μπορούμε να έχουμε κάποιες ερωτήσεις ή μια γρήγορη συζήτηση πριν το Στέφανο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικά όλα όσα είπες. Πραγματικά νομίζω ότι το φάρμακο στο να απλωθεί η αποκατάσταση δεν είναι το νοσοκομείο. Δεν είναι ο χώρος στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχει συγκεκριμένους επιλεγμένους ασθενείς, σαν αυτούς που είπες. Αν θέλουμε να το απλώσουμε το θέμα, θα πρέπει να γίνουμε οι απόστολοι είτε της κατοίκων αποκατάστασης, είτε της community-based αποκατάστασης σε χώρους τέτοιους. Ναι. Να δούμε μια στιγμή αν υπάρχουν ερωτήσεις στο Q&A. Δεν βλέπω καμία ερώτηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κανείς από τους συναδέλφους που παρακολουθούν που θέλει να ρωτήσει ή να σχολιάσει κάτι από αυτά που ακούσαμε από τον Γιάννη τον Βογιατζή? Ήταν όλα κατανοητά. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί και όποιος θέλει μπαίνει. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως η αποκατάσταση, εγώ τη θεωρώ, και όχι μόνο στη ΧΑΠ, αλλά βασικά με τη ΧΑΠ έχουμε ασχοληθεί, το πιο εντυπωσιακό θεραπευτικό μέσο. Το πιο εύκολο πράγμα, το πιο μάλλον γρήγορο στη βελτίωση είναι η ψυχολογία του ασθενούς, και από εκεί και μετά αρχίζουν όλα αυτά. Ικανότητα στην άσκηση, η καρδιά γυμνάζεται, οι σκελετικοί μύες γυμνάζονται, και να πω ότι εδώ ότι ο Γιάννης έχει κάνει πολύ σημαντική έρευνα στην αλλαγή σύστασης των σκελετικών μυών σε ασθενείς με ΧΑΠ, με βιοψίες, δύσκολες μελέτες. Να πω επίσης ότι η καρδιά και οι μύες γυμνάζονται, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, μειώνεται η δύσπνοια, ο ασθενής είναι ικανός να κάνει πιο πολλά πράγματα στην καθημερινότητά του, και θεωρούσαμε μέχρι σε ένα σημείο ότι όλα γυμνάζονται εκτός από τους πνεύμονες. Ναι. Μέχρι που ξεκίνησαν κάποιες μελέτες από το Ρίτς Καζαμπούρη και τις συνεχίσαμε και ο Γιάννης και εγώ μαζί και χώρια, και δείξαμε ότι μαθαίνουν οι ασθενείς στα προγράμματα αποκατάστασης έναν άλλο τρόπο αναπνοής. Ναι, μεν δεν βελτιώνουν τον FEV1 παραδείγματος χάρη, ή δεν αλλάζουν οι δομικές βλάβες, αλλά μαθαίνουν έναν άλλο τρόπο αναπνοής, ούτως ώστε να μειώνεται το flow limitation και να μειώνεται η υπερδιάταση, άρα να μειώνεται και η δύσπνοια. Και εντυπωσιακό λοιπόν πως αυτή η εντυπωσιακή ολιστική θεραπευτική προσέγγιση δεν έχει απλωθεί τόσο πολύ με αυτό με το οποίο ασχολήθηκες στην αρχή. Μιλάω για νοσοκομιακά κέντρα. Ναι. Έδειξε μια διαφάνεια, Γιάννη, όπου το 25% των ασθενών δεν είχαν ακούσει ποτέ τη λέξη rehabilitation και ένα 10% δεν είχαν αρκετή πληροφόρηση. Από πού θα τα είχαν αυτά? Από τους γιατρούς τους. Είτε πνευμονολόγους, είτε γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Άρα θα έπρεπε να γίνει και μια έρευνα, ας πούμε, μεταξύ γιατρών, πώς ξέρουν τι ακριβώς είναι, ούτως ώστε να το συστήσουν.
Θέλω να ρωτήσω πριν εξειδικεύσω λίγο στα home-based και community-based προγράμματα. Εσύ είσαι στο Newcastle, μια πόλη περίπου 350.000 ανθρώπων στη Ναι. Βόρεια Αγγλία που ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Tyneside που είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Πόσα νοσοκομιακά προγράμματα υπάρχουν? Υπάρχουν στα 3-4 στα μεγάλα νοσοκομεία, κυρίως για IPF και προεγχειρητικά, για μεταμόσχηση πνεύμονα, αλλά υπάρχουν άλλα 16 προγράμματα στην κοινότητα, δηλαδή σε μια μικρή πόλη, σχετικά πόλη, υπάρχουν γύρω στα 20 προγράμματα που λειτουργούν. 3-4 είναι νοσοκομιακά και τα υπόλοιπα είναι σε γυμναστήρια, στην κοινότητα. Αλλά αυτά τα προγράμματα παρέχονται από το προσωπικό του νοσοκομείου που πρέπει σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες να πάει στο γυμναστήριο να παρέχει το πρόγραμμα. Αλλά είναι φοβερό πως σε μια τόσο μικρή πόλη, και αυτό γίνεται σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, γιατί υπάρχουν περίπου 300-350 τέτοια προγράμματα που λειτουργούν σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο υπάρχουν satellites, υπάρχουν γυμναστήρια τα οποία συνδέονται και κάνουν πνευμονική αποκατάσταση. Τα Εδώ δύσκολα, τα δύσκολα περιστατικά γίνονται μέσα στο νοσοκομείο. Εδώ να πούμε βέβαια ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι νομίζω αρχηγός στην Ευρώπη όσον αφορά την αποκατάσταση εδώ και πολλά χρόνια και όχι για τη ΧΑΠ και από πιο νωρίς για την πολιομιελίτιδα, για τις τραυματίες πολέμου κλπ. Αν πάει κανείς στην ιστορία της αποκατάστασης θα δει πότε ξεκίνησε. Έχουμε δύο ερωτήσεις από τον συνάδελφο τον Πάνο τον Ζαχαράτο για σένα Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πάνω για τις ερωτήσεις. Σας διαβάσω. Αν θα ήταν η πρώτη ερώτηση, αν θα ήταν απαραίτητη η εργοσπυρομετρία για την ολική αντιμετώπιση και ορθότερη αναπνευστική αποκατάσταση. Και εδώ να πω, επειδή το είπες και εσύ Γιάννη, ο ορθός όρος είναι όντως respiratory rehabilitation και όχι pulmonary rehabilitation. Γιατί μιλάμε για την αναπνοή, επομένως ξεφεύγουμε από τους πνεύμονες, πάμε και στις μύες κλπ. Είναι Ναι. απαραίτητη λοιπόν η εργοσπυρομετρία για αρχική εκτίμηση Ε, προφανώς εννοεί σε, και σε, καλύτερη συνταγογράφηση. σε κλινικό επίπεδο, για τον μέσο φυσικοθεραπευτή είναι δύσκολο να πάρει τα αποτέλεσμα της εργοσπυρομετρίας και από εκεί να συνταχογραφεί στο επίπεδο άσκησης. Οπότε η δοκιμασία βάρηση στο Incremental Static Walk Test φτάνει τον ασθενή μέσα σε 7-8 λεπτά στο μέγιστο επίπεδο, αλλά από αυτό τη μέγιστη δρομική ταχύτητα μπορεί μετά ο φυσικοθεραπευτής να υπολογίσει το 80% και να τον βάλει να κάνει προπόνηση, δρομική προπόνηση σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Είναι χρήσιμο κυρίως για η εργοσπυρομετρία, κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και αν έχεις ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείς κυρίως κυκλοεργόμετρα ή τάπητες. Εκεί λοιπόν χρειάζεσαι ένα κυκλοεργόμετρο με εργοσπυρομετρία, αλλά εμείς πολλές φορές κάνουμε τη δοκιμασία άσκησης, αυτό που λέμε κόπωσης, σε ένα κυκλοεργόμετρο χωρίς να συλλέγουμε ε, γκάσεις, αέρια. Ίσα ίσα να βρούμε ποιο είναι το μέγιστο έργο που μπορούν να κάνουν. Και από εκεί υπολογίζουμε το 60 με 70% να ξεκινήσουν διαλυματική. Άρα δεν είναι αναγκαίο να κάνεις εργοσπυρομετρία και είναι δύσκολο για τον φυσικοθεραπευτή που αυτός κυρίως κάνει την αποκατάσταση, αν δεν έχει γνώσεις, να μπορέσει μετά να συνταχογραφεί στην άσκηση από τα αποτελέσματα της εργοσπυρομετρίας. Είναι κυρίως για ερευνητικούς στόχους. Είναι σωστό αυτό που το λέει ή αν θες αυτό που είπες, να ορίσεις ας πούμε ένα ποσοστό λίγο κάτω από τα Ναι, anaerobio οδό ή εκεί γύρω για να τον ανεβάσεις λίγο και όλα αυτά. Άρα δεν είναι απαραίτητη. όχι, δεν είναι απαραίτητο, όχι, όχι. Και πραγματικά ας πούμε αν βάλουμε πολλές παραμέτρους μέσα που έχουν μικρή χρησιμότητα, τη δυσκολεύουμε τη διαδικασία. Κάνει μια δεύτερη ερώτηση ο Πάνος. Ποια είναι η θέση της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας για ένα πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποκατάστασης? Είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, εκμάθηση της οτήσης αναπνοής, συγχρονισμό της αναπνοής με τον τύπο κίνησης, είτε στη βάδιση, είτε στον τάπητα, είτε στο περπάτημα και κυρίως για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν αδύναμους αναπνευστικούς μυς, αυτό που λέμε το inspiratory muscle training είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, επειδή η ειδικότητα συμπεριλαμβάνει φυσικοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι στην αναπνοή, οι φυσικοθεραπευτές δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην εκμάθηση και στο συντονισμό, στο συγχρονισμό της αναπνοής, αλλά και επειδή αυτοί οι ασθενείς
έχουν κάποια πολύ βασική αξιολόγηση με την σπυρομετρία, τους όγκους και τη δύναμη των αναπνευστικών μειών. Υπάρχει μέριμνα ώστε αυτοί που έχουν αδύναμους εισπνευστικούς μυς να μπορούν να κάνουν στο σπίτι προπόνηση με συσκευές. Πολύ σωστά, ναι, ο ψυχοθεραπευτής και ο εργοφυσιολόγος είναι οι κολόνες του προγράμματος. Πολλοί συναδελφοί μας συνδυάζουν και τα δύο, έχουν σπουδάσει και τα δύο αντικείμενα. Να πω ότι τα προγράμματα κατοίκων, όταν τα βάλει στο βιορυθμό του ο ασθενής, νομίζω εκεί δεν συζητάμε για βραχή χρόνια ή μακροπρόθεσμα ωφέλη, γιατί θα το κάνει κάθε μέρα. Δεν του δίνουμε συγκεκριμένο μηνιαίο πρόγραμμα, ας πούμε να το κάνει 2 μήνες ή 3 μήνες. Τα βάζει στο πρόγραμμά του και όπως είπες και εσύ, από το τίποτα είναι πολύ καλύτερα να Βέβαια. κάνει. Και νομίζω ότι όταν κάνεις ασκήσεις στο σπίτι, και υπάρχουν και προγράμματα πάρα πολλά που κυκλοφορούν στο ίντερνετ κλπ. Όταν κάνεις προγράμματα στο σπίτι, βλέπεις τη βελτίωση. Αυτό σε βοηθάει ψυχολογικά να κάνεις και λίγο περισσότερο την επόμενη μέρα και λίγο περισσότερο και το διατηρείς αυτό, γιατί βλέπεις ωφέλη πραγματικά στην καθημερινότητά σου, τα οποία δεν τα φανταζόσουν. Δεν τα Ναι. έχεις. Εδώ να πω, Γιάννη, ότι η ομάδα άσκησης και αποκατάστασης της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και κυρίως οι φίλοι μας η Αφροδίτη Μπουτού και μαζί με και την Κωνσταντίνα τη δίπλα έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και θέλω να καλέσω όλους τους πνευμονολόγους που έχουν μια δυσκολία με τους ασθενείς τους να τους στείλουν σε κάποιο νοσοκομείο ή κλπ. Να τους συστήσουν να μπουν σε αυτή την ιστοσελίδα, λέγεται Ζωή με ΧΑΠ και Μμμ. το γράφουμε στα αγγλικά www.ζωή με ΧΑΠ έτσι όπως το ακούμε, με λατινικούς χαρακτήρες βέβαια, όπου εκεί ο κάθε ασθενής, και καλό θα είναι ο γιατρός πριν το συστήσει να το δει και ο ίδιος, βλέπει βιντεάκια το τι να κάνει για καταρχήν κάποιες γενικές οδηγίες πριν ξεκινήσει την άσκηση, μετά ξέρω για ενδυνάμωση των άνω άκρων του κορμού, των κάτω άκρων, των αναπνευστικών μειών, της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας, καθώς και κάποια στοιχεία για αποθεραπεία. Είναι πραγματικά σημαντικό, όπως κάνουμε τόση κουβέντα με τους ασθενείς μας για τις φαρμακευτικές θεραπείες, να τους προτείνουμε και αυτό το πρόγραμμα εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα για να πάνε σε νοσοκομιακό κέντρο. Όσον αφορά τα community-based hospitals, από τα οποία είμαστε μακριά από την Ελλάδα, νομίζω κάποιες προσπάθειες γίνονται από δήμους, αυτά προσφέρουν το επιπλέον πλεονέκτημα της παρέας. Ναι, Δηλαδή βέβαια. η κοινωνικότητα, όπως το είδαμε και εσύ και εγώ Γιάννη και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα νοσοκομιακά προγράμματα αποκατάστασης που εμείς λειτουργούσαμε. Έτσι. Παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια. Βέβαια. Για κάτσε γιατί μου φαίνεται ότι έχεις και άλλες δύο ερωτήσεις. Όχι, όχι, είναι οι ίδιες δύο. Μην καθυστερήσουμε και το Στέφανο. Ναι. Περιμένει υπομονετικά. I think that Stefano, we arrived to your end and I would like, θέλω να σε ευχαριστήσω Γιάννη για Ευχαριστώ. όλα αυτά που μας έδειξες. Πρέπει να στραφούμε είτε προς το σπίτι είτε προς την κοινότητα αν θέλουμε να αναπτύξουμε την τόσο εντυπωσιακή αυτή προσέγγιση στην αποκατάσταση. Σε Ωραία. ευχαριστώ πολύ. Μπορείς να μείνεις μαζί μας, Θα μείνω, ακούσω το Στέφανο. εντάξει. Stefano, first of all, unmute yourself. We're very glad to have you with us. I don't know if you understood anything from the previous lecture. Few words, asthenia. No, I could pick up just very few words. Anyhow. Okay. And Stefano is a distinguished pulmonologist. We know him through all the RS activities for the past, I don't know how many, but 25, 30 years. And he's an expert in non-invasive mechanical ventilation and professor of medicine, of course, in Bologna University. And today's lecture is going to be about the application of no indications, contraindications, whatever, of non-invasive mechanical ventilation in patients with stable COPD. Stefano.
we are ready for your lecture. Professor, can you please speak closer to the microphone because your audio is not... Can you hear me now? Very, very low. The volume. Now it's better. Go ahead. Now it's better? Yeah, it's better now. Okay. So can you see my slide? Yes, sir. Continue. Okay. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλους τους Ελλήνες φίλους. I'm going to talk about long-term NIV for COPD patients, but first of all, I would like to express my thanks to the organizer, and I want to release my conflict of interest. I have the following conflict of interest since 1991. Thalassa for me means Ellada, and these are all the Greek islands that I visit during my summer holidays. I come at least twice a year to Greece. Well, having said that, I would start with something about where we are. Well, you know for sure very well the gold document, and back in 2017, finally, for the first time, the gold executive summary stated the use of non-invasive ventilation as a key point. In particular, it was stated that in patients with severe chronic hypercapnia and the history of hospitalization for acute respiratory failure, long-term NIV may decrease mortality and prevent re-hospitalization. Among all the other items tackled in the gold document, this is the strongest, I would say, outcome concerning the patient mortality. As you know, so far, there are no studies showing that any pharmacological treatment could somehow improve mortality in COPD patients. There are few data, but they pertain mostly post-hoc analysis. Well, is it popular or not the use of NIV at home in COPD patients in Europe? Well, a few years ago, we just surveyed most of the European countries to try to get an idea. How often do we use home NIV for COPD? Getting data from Germany to the Netherlands, we find out that the mean percentage use of NIV in COPD patients sent at home with a ventilator was around 30%. In Italy, we were a little bit higher, around 40%. And in Greece, more or less, you approach 30% of utilization. That means that out of 100 patients that you send home from your hospital with a ventilator, 1/3 are COPD patients. Well, why don't we want to use NIV in these patients? Well, we claim that we need to tackle hypercapnia as a main indication for long-term home NIV. It has been shown back in 2003 that the large majority of patients with hypercapnia develop an increase higher than 10 mm of mercury during the nighttime.
And therefore, we claim that we need mostly to ventilate with these patients during the night hours, because the main mechanism of diurnal hypercapnia could be the increase of CO2 during the night, and especially the development of nocturnal hypoventilation. When we talk about nocturnal decrease in alveolar ventilation, we specifically speak about REM sleep. Here you can see a typical trace of an hypercapnic COPD patient. Here you can see the traces of transcutaneous CO2. And you see that these particular patients start with a moderate level of hypercapnia, and as long as he goes to the REM phase of sleep, it abruptly increases the level of transcutaneous CO2. And this increase, as well documented here, is typically in phase with this deep phase of sleep. And as you can see, after each episode, the level of transcutaneous CO2 never come back to the baseline assessment. Let me say that nocturnal hypercapnia is the main driver for diurnal increase in PA CO2. The question here is the following: does hypercapnia per se determine the long-term outcome of COPD patients? We do not have many data, but probably this is the largest study following the survival rate of COPD patients with hypercapnia or without hypercapnia. What the author did, they took at this point in time a large number of COPD patients, more than 3,000, with the same gold stage, and they split these patients in two groups. These patients with a CO2 higher than 45 at this point in time, and the patient with PaCO2 lower than 45. You can clearly see here that, for example, at 5 years, the survival rate of hypercapnic patient was around 48% versus 64% in the patient with normocapnia. And at 14 years, this scissor was still present, but obviously the number of the patients still alive was much lower. So the first thing that we can say, the first conclusion that we may draw, is that hypercapnia may be a strong determinant of COPD survival. The increase in CO2 during the time course of the disease is not linear. There is usually in the first couple of years a mild increase in CO2 by approximately 5-6 millimeters of mercury. And then after more or less 4 or 5 years, there is an abrupt, slow and abrupt change, so that in a couple of years, the level of CO2 may rise by 15-20 millimeters of mercury. So the meaning of the
long-term non-invasive ventilation is just to try to reverse this dangerous trend of CO2. But the question now is another one. Which kind of threshold should we target to start NIV at home? We know that is a very expensive technique, is demanding from the patient and their family, is demanding for us as the clinician, is demanding from the provider. So we need to understand which is more or less the limit above which CO2 should be dangerous for our patient. In this study performed in about 2,500 patients, it was demonstrated that with the PaCO2 of around 55 millimeters of mercury, the increase in the hazard ratio of death in the following year rose by 1.5 if CO2 is around the threshold of 55 millimeters of mercury. So this is not obviously a magic number. We do not know exactly if there is a specific threshold to target. But according to this study and others, a moderate hypercapnia, let's say between 50 and 55, is probably the right moment to start the use of home NIV to avoid that CO2 may rise more dangerously in the following years. To start with, we should know some drawbacks of non-invasive ventilation. Back in 2001, long time ago, in this observational study, we just wanted to check if 4 weeks of supervised NIV was able to reduce diurnal CO2 in similar fashion among different patients. As you can see here, there was a group of, I would call responders. Let's say 60% of the patients got an improvement higher than 5% of CO2 during daytime, but also a quite consistent percentage of patients did not show any benefit in terms of CO2 during 4 weeks of supervised NIV. What are the reasons for that? Well, we don't know exactly what is the real reason, but these data were confirmed more or less by the 4 most important randomized control trials published on the topic of home NIV. This is the percentage of dropout or non-compliance to treatment. 11% in the UK trial, 23% in the Dutch study, very high here, 48% in the Australian study, and 36% in the German study. There is a sort of average of around 30% of patients who, for different reasons, they either do not tolerate or they do not improve using NIV. And this should be really kept in mind when I will show you the next few slides. What are we doing in real life? According to the survey that I mentioned before,
we were asking the clinicians to rank at least the 3 major reasons why they choose to send the patient at home with a ventilator. The main 3 reasons were frequent exacerbation. Obviously, this is something that is pretty simple to understand. Those patients that after an episode of acute respiratory failure that could not be weaned from the NIV, and once more, a PaCO2 higher than 55 millimeter of mercury. Interestingly enough, someone also mentioned the fact that they choose to send the patient home with a machine just because during nighttime they increase PaCO2 during oxygen treatment. From now on, I will try to present you the 2 of the major international guidelines. The first one is the one published in the ERJ, and it represents the European Respiratory Society point of view. And the second one will be the ATS one, the American Thoracic Society. Why we decide to have a joint guidelines concerning the acute respiratory failure, we decide, contrary-wise, to split between the 2 societies the guidelines of chronic NIV, just because we live in Europe and they live in the other side of the ocean, where the system is totally different, especially concerning the organization and the reimbursement of the ventilator. So we decide to get 2 different guidelines. Just a very brief mention about guidelines. In the following slide, you will see that we did make recommendations. And when a guidelines state strong recommendation, usually this means we recommend. We recommend means if you do not follow the guideline, you should specify why you, I would say, violate the guideline. Weak recommendation means we suggest something. That means you can take it into consideration or not. The first question that we decide to assess is the following. Is NIV versus standard oxygen treatment be useful in patients with stable COPD? What does stable COPD mean? It means that these patients should have a stability in their clinical condition in the previous, I would say, 2-3 months. And here is a forest plot concerning mortality and hospitalization. Well, concerning mortality, we got all sorts of data. The most recent study were in favor of the use of NIV concerning mortality. The previous study back in the 90s were against the use of NIV, so that in total, the level of statistical significance was 0.445. Concerning hospitalization, we got different data. And the use of NIV to prevent hospitalization did not reach statistical significance compared to oxygen, but we were quite close to this level of significance. And once more, we are speaking about stable patients. This is the, I think, most important study published in stable patients, and this is the so-called German study. We randomized
patient once more to high intensity NIV. We will come back to this concept of high intensity later in my talk, or to standard treatment and oxygen. And this is a cumulative mortality. The data were astonishingly good. In front of 11% of mortality in the intervention group, that means NIV, we got 32% of mortality in the group of patients undergoing standard treatment. What was the reason for this huge difference in mortality? Well, it is obviously only a speculation, but if you look at this table that is dealing with emergency and hospital admission, it is rather clear to me that you markedly reduce the occurrence of emergency hospital admission in the two groups of patients. And this was true at 3 months, 6 months, 9 months, and 11 months. So this is what we decide to recommend. We said the task force suggests the use of home NIV in patients with chronic stable hypercapnic COPD. However, this recommendation was conditional, mainly because we got very few studies in this population, and especially because we need also to include the previous study, as I said you before, back in the 90s. So let's see what the ATS colleagues have to say on the same topic. Should long-term nocturnal NIV versus usual care be used for chronic stable outpatient with hypercapnic COPD? And they came out exactly with the same recommendation. We suggest the use of NIV in addition to the standard of care. So, similar comment. And this was the rationale. They said, well, the panel was impressed with the consistency of the direction of the effect in favor of improvement in dyspnea, quality of life, and the NIV group. They did not mention, obviously, mortality, because as I show you, we are quite far from getting data about, consistent data about mortality. Question 2. And this was a unique question of the ATS, mainly because, as you see in the state, obesity is a real social problem. Should patients with chronic stable hypercapnic COPD undergo assessment for sleep apnea? Well, that way mean was overlap syndrome. And they said, we suggest that patients with chronic stable hypercapnic COPD should undergo screening for sleep apnea syndrome. Well, the Americans are very concerned about money. We do too, but the Americans are especially more concerned about these items. And they said, what should we do? Should we perform a polysomnography? Well, it's too expensive. We need to eventually call back the patient, sleep at night in the hospital. So they decided to do things very easy. And they said, we're going to use the questionnaire Stop and Bang. That, as you know, is a very simple and also, I would say, gross questionnaire to split the patient of, I would say, better to stratify the risk of having or not an overlap syndrome. The second question that I think is even more important than the first one is, should long-term NIV be initiated in patients hospitalized with a COPD exacerbation associated with acute chronic respiratory failure? The question is very important in my view because it is, I would say, not the clinical practice, but is quite often used
after an exacerbation of COPD, when the patient are discharged from the hospital with hypercapnia. So in this specific subset of patients, once more, the forest plot gave similar results of what we observed in stable patients. In other words, no effect on mortality, very specific effect of exacerbation, very close to the level of statistical significance. But let's see the two major studies to better understand what are the problems of these two studies. The first one is the Dutch study called the Rescue Trial. And to understand better the result, we need to know quite well the protocol. So Peter Wistra and co-worker, they enroll COPD patients after an acute episode of exacerbation requiring acute NIV that they show hypercapnia after the episode. In other words, they admit the patient to the emergency room and to their unit. They ventilate acutely the patient because of an acute exacerbation. And 48 hours after the termination of acute NIV in those patients in which hypercapnia persists, they randomize the patient to get a ventilator at home or continue the standard treatment. The primary endpoint was time to readmission for respiratory causes or death. Secondary endpoint were blood gases, lung function, etc., etc. This is the primary outcome, totally negative, no difference between the two arms. But we need to understand or try to speculate why this happened. Well, why this curve did not dissociate? I think this is probably the most interesting slide of the study. This is the trend of CO2 in the recovery period of 12 months in both groups of people. And you can see that even the pale gray group of people, that is the group of COPD patients undergoing standard treatment, they also dramatically decrease and statistically significant decrease the level of CO2. So this may mean a couple of things. The first one is that the author probably randomized patients of a mixture with both acute and chronic and acute respiratory failure to start with. And the second, and I think probably most important reason, is that sometimes you need time to balance the arterial blood gases level. Same thing if you just think about oxygen. How many times do you send the patient home with oxygen after a severe pneumonia? But then what you do, you call back the patient after 1 month to check if everything is solved and the patient could be free of oxygen. And I would say 90% of these patients, they do not require oxygen any longer. Mother Nature gave us the possibility of recovering even without any treatment. And therefore, the problem of this study is that the author did not give to the patient enough time to recover, I would say, naturally. To solve this dilemma, a smart group of people like Nick Hart back in the Guy's and Thomas Hospital in London
they enroll the same group of patients. They have acute exacerbation needing NIV, but then they wait 2-4 weeks after discharge from the hospital, and they reassess the patient, I would say, within this time interval. And if once the patient came back to the outpatient clinic, showing a CO2 higher than 53 millimeters of mercury, that means 54, that is very close to the magic number of 55, they randomize the patient to standard treatment or on mechanical ventilation and standard treatment. So in other words, they were not so quickly in discharging the patient of a ventilator, but they gave time to Mother Nature to try to solve the problem of hypercapnia. If you randomize the patient after a period of equilibration, I would say, they got the following data. The yellow line represents the control group, I would say between, I don't know the color, probably is blue or gray, I really don't know. Actually, this is a group of NIV, home NIV, and as you can see here, using NIV, they reduce the admission 3 days or survival. In particular, as you can see here, the median time to readmission to the hospital was only 1.5 months in the control group versus 4.3 in the NIV group. The 1-year risk of readmission was 81% in the standard treatment group versus 63 in the home mechanical ventilation group. And this is also true for the exacerbation frequency. So, to make a long story short, to sum up, and we gave to this question, should NIV be used after an episode of acute hypercapnia respiratory failure? We say, well, we suggest that NIV should be used in this kind of episode, but only if hypercapnia persists following that episode. And once more, we got conditional recommendation because we have, I would say, 2 different results according to the 2 different studies. What have the Americans have to say to the same question? Once more, the same conclusion. We suggest not using in-hospital initiation of long-term NIV after an episode of acute and chronic hypercapnia respiratory failure, favoring instead reassessment for NIV up to 4 weeks after resolution. So, once more, similar conclusion by the 2 societies. I said you before that we were coming back to the problem of high intensity NIV. What does high intensity mean? This is a technique developed first by the Germans, and it became very popular among the north part of Europe, not so much in the south part of Europe, maybe because we are not so strong as the Germans. But anyhow, high intensity means that NIV has a specific target to maximize the CO2 clearance, either normalization or, on the other side, the maximum decrease you can get in PCO2 during mechanical ventilation. So the task force concluded, at least the European one, that
titrating long-term NIV to normalize or reduce VO2 level is, I would suggested, but not recommended. And once more, the evidence was very low. The justification that we said we made conditional recommendation due to the minimal potential harms of targeted normalizer CO2. And it is recognized that this is unlikely to achieve in many patients. So it's not so easy to get. And that setting NIV to target this maximal reduction in CO2 may require more time spent in the hospital and therefore possibly increased cost and decreased visibility of this technique. The Americans, more or less, were more straightforward. We said, we suggest NIV with target normalization of CO2. We were more skeptical, but the Americans were very straightforward. Now, I don't say I'm in favor or I'm against it. I just want to show you some open questions. Let's go back to the, I would say, paramount study showing the beneficial effect of high-intensity NIV. When they compare, as a primary outcome, the changes in CO2 level using in a randomized fashion the two different approaches, high intensity versus low intensity, they obtain an astonishing improvement by almost 10 millimeters of mercury after 9 weeks of NIV using the high intensity approach versus the low intensity approach. And they also, it's really hard to believe for the Italian patient, they got a better compliance to the treatment in the group of high intensity by 3.6 hours. They did not get any benefit with low intensity, while high intensity was associated with better improvement in dyspnea, quality of life, and even FEV1. Well, let's see what do they mean for low intensity and high intensity. They utilize for low intensity, let's say a pressure support around 10, because this is the IPAP level, but IPAP includes both the expiratory and expiratory pressure. So the real pressure support was 10 here, but I think it's quite a little bit low. And here they apply a 24 of, so more than the double, 24 centimeter of water pressure support and 4.5 of IPAP. Having said that, if you look at something that is a little bit hidden in the data, you see that the inspired volume was absolutely crazy in the high intensity group, almost 1,200 ml. That is what? I don't know exactly what was the ideal body weight in this patient, but still it's 1.2 liters of tidal volume. It is really high. But when you come back to the expired tidal volume, that is the one, the inspiratory, basically minus the leak volume, they obtain, let's say, statistically different tidal volume, but this tidal volume was not so much clinically different to get that huge difference in results. So I cannot explain very well why high intensity should be so good for the patient. But there is another drawback. In this physiological study, we challenge the idea that the use of high intensity versus low intensity may interfere with the cardiovascular system. So let's see what we did. This is spontaneous breathing, low intensity, high intensity. From top to bottom, flow trace, airway pressure. You see here what spontaneous breathing here, low and high pressure.
And here you see the transdiaphragmatic pressure. That is an estimation of the work of the diaphragm. And you see here the low intensity is able to reduce by about 40% the effort of the diaphragm. And the high intensity is very effective. Actually, it almost cancels any effort by the diaphragm. But interestingly enough, when you see the pleural pressure, that, as you know better than I do, that usually is negative in a human being, here you see that the patient, they just make very little effort just to trigger the vent, but then the pressure, the pleural pressure became positive, exactly like in control mechanical ventilation. Is it bad? Is it good? I don't know. But when you check the cardiac output of these patients during mechanical ventilation, it was apparent that using high-frequency ventilation, they reduced the cardiac output from 5.5 liters per minute down to 4 liters per minute with a high intensity, while these changes were not so dramatic in the low intensity group. At least in my country, the providers are very keen to suggest the use of what we call fixed pressure modes that are called more or less, the adaptive or auto-titration pressure mode versus the fixed pressure mode. That means on one side, you may use the fixed pressure using either pressure support or pressure control, but most of the providers, they claim that the adaptive or auto-titration modes are much better. Names, IVAC, EVACs, volume guarantee, volume, minimum volume. And most of the clinicians are really very attracted by this terminology. Because most of the people, they think that if you set this auto-adaptive mode, you are safe because you are providing to the patient the best mode of ventilation, since the minimal tidal volume is always guaranteed. It is a very long story, a very long comment that I could make. So I don't want to enter into some physiological and clinical problems using this mode. However, just based on what I said, PRS Task Force suggests using fixed pressure support mode rather than adaptive or auto-titration mode. And why? Oh, because so far the studies were very small in terms of patients and very short in terms of studies. Some studies, they lasted days, like 5 days, 1 week, and therefore we think that further research is needed to demonstrate safety, especially given the potential concern about dynamic auto-change of a ventilator, resulting eventually in leaks or hyperventilation. I do not want to mention any specific brand of ventilator, but if you work in the field, you know that a couple of years ago, one of the main company, they withdrew from the market their ventilators, and they do not allow you to use any longer some auto-titrate mode to set the expiratory pressure. So in conclusions, I would say that managing hypercapnia could be an important intervention for improving
the outcome of a patient with chronic hypercapnic respiratory failure. Our task force conditionally, just mostly because of the problem that I discussed with you during this talk, conditionally support the application of home mechanical ventilation to improve health outcomes by targeting the reduction in carbon dioxide in this patient with persistent hypercapnia. We did not really favor either the high or low intensity as long as you can reduce the level of CO2. And we conclude that this recommendation should be applied in clinical practice by practitioners that routinely care for patients with chronic hypercapnia. So, based, I think, on the most important study published so far, I want to give you some final tips. Theory into practice. Tip number 1, reassess post-acute COPD patient 2 to 4 weeks after clinical recovery if they needed acute use of NIV. Tip 2, if arterial bad gases are around 55 millimeters of mercury, and obviously you have also PA2 lower than 55, breathing room air, you should start at least thinking about the use of NIV, but obviously with the addition of VO2 therapy. So in summary, if you've got the two different views across the ocean, nocturnal NIV, yes, for both guidelines. When? For both guidelines, if hypercapnic, the patient remain after 2-4 weeks after exacerbation. How? Target normalization of CO2. Well, I wrote target normalization because both of the guidelines said you should start with that, but I'm not sure it's better than the usual levels, at least in the southern part of Europe. Which mode? Yes, the American did not mention any specific mode. What about the assessment of obstructive sleep apnea? The Americans said, yes, screen for it. Basically, we forgot. Polysomnography, no. I mean, this is the end. I want to quote Iggy Pop. There is a nice song called Live Behind the Mask, and the American singer said, you are wearing a mask and you look better that way. And I finish with Kalispera, Kalisto, Elena Spilut, and remember, I'm here in, I would say, Donussa and Spinoza with one of my Greek friends, and as you used to say, Italia, Ellada, mia faccia, mia razza. Eucharisto. Thank you very much, Stefano. Was a very nice, elegant, and comprehensive presentation of NIV in stable COPD. Thank you very much. As I have noticed from your conflict of interest slide, you avoid the touristical islands like Mykonos. For example. Yeah. Never been in Mykonos, sure. No, and to be honest, I've been in Santorini only and in Rhodes only to take the boat, like I spent one night, but I never spend my holidays in big islands. No, only I would say small islands. You look like somebody that he knows what he's looking for. Yeah. You know, some Greek friends, they are asking me, where should we go this year? Really? No, when I was presenting when I was preparing my talk, I realized that I visit almost 40 Greek islands. But I mean, in 30 years of time, it makes sense. Yeah, it's better in Donussa. Anyway, yeah, sure. There's a question from the audience from you. And I can't see the question. Yeah, you can see the question. No, I cannot see the question. You cannot. Let's see, sorry. Okay. Wednesday, I have a question I would like to address. Are there any data showing alteration?
Okay, very interesting question. Thank you. Panos is asking me if there are any data showing after long-term NIV any, I would say, effect on drive and cardiac parameters. Unfortunately, not. I think there are some data on physiological data short term, but then, I mean, it is very difficult to drive conclusion concerning the long term. But the question is absolutely interesting, and I'm not because you need to understand why reducing CO2 may be useful to the patient. Probably there is an effect on drive. I mean, the slope or rise of slide. I don't believe that there is any effect on respiratory muscle function. I mean, there is no point. This muscle in this patient are already quite well trained, so we don't need to rest much. Probably on drive. Ventilation perfusion is another quite interesting question. Do we improve ventilation perfusion in this patient? We know we have very old data by Rodrigo Rosen group in the acute setting. Well, NIV was able to show an effect on ventilation perfusion. And on cardiovascular parameters, I'm not aware of any study. But, you know, these kind of studies are quite demanding. But I agree absolutely with you that we should know a little bit better the mechanism of action. Okay. I have some questions for you, Stefano. The first is that COPD patients who are borderline normocapnic at rest during the daytime, let's say about 40, 42, 43 millimeters of mercury in CO2, they may become hypercapnic during the night, during their sleep, because of nocturnal hypoventilation and the VQ mismatch. Sure. Do we have data about them? No. No. Or is there any screening method for that? No. I mean, you know, what we do in patient in which I said our own experience. We bought like long ago, like 10 years ago, a transcutaneous electrode. Yeah. So we check this borderline patient, and I would say that not many of them, when they still have a borderline CO2, show an impressive increase in transcutaneous CO2. Usually, as I show you in the data, you got very high rise in transcutaneous CO2 when you are already hypercapnic. So, and to be very honest, if we started NIV in this patient, unfortunately, we're going to go bankrupt, I think, because there are a lot of patients within the range of 42 to 45. So thinking about applying NIV now in a socialized system like ours that is already quite weak would be spend too much money. I mean, from a clinical and physiological point of view, your question is extremely interesting, but giving a ventilator to a patient with daytime normocapnia at this stage, I think is a little bit tricky. Yeah. Yeah, my question concerns about what you said before about transcutaneous CO2 monitoring in those patients. No, that was only, as you mentioned, was only done in patients already hypercapnic during daytime. Yeah. To see how much they increase during nighttime. But if you are borderline, I'm not aware of any study. My second question is, we are talking about nocturnal use of NIV. Are there any data about NIV when awake at daytime in patients with excessive hypercapnia, stable hypercapnia, like PCO2 80 or something like that? Okay. We are stressing the use during nighttime for several reasons, even practical.
But in more severe patients, sometimes we suggest to do a few hours also during daytime. There is only one study in the literature back, I would say 25 years ago, was Bernd Schönhofer out of Germany. And he randomized the patient to receive NIV Aviar during daytime or during nighttime. And he got similar results. But that study, I think, it should be repeated because we were using different ventilators. I mean, 25 years ago, the ventilators were totally different from now, different modes, different interfaces. So this study should be repeated. But if you want to target nocturnal hyperventilation, for sure, NIV preferred timing is night. But as you say, probably in quite severe COPD with 80, 75 or something, there is probably also rational to use NIV during daytime. But now we have the new toy that is high flow nasal cannula. So I rather employ in this patient high flow rather than NIV because it's more comfortable for the patient. Actually, without giving any names, probably for sure the audience know that there are some companies that already develop ventilator with high flow nasal cannula combined. I think this is a nice way to treat this patient. Like nighttime NIV, daytime high flow nasal cannula. Mm-hmm. And my last question, if we have a COPD patient who is short of breath when at rest, irrespective under optimal pharmaceutical treatment, irrespective of blood gases, hypercapnia, recent exacerbation, whatever, could be in very few selected patients NIV an option to counterbalance the shortness of breath, which is not related to comorbidities, blood gases, and despite the optimal treatment, the maximal treatment. Well, this is a very, very complicated issue. Dyspnea itself is complicated because it's a mixture of mechanisms. So, well, I cannot answer. The only thing that came to my mind is that we did a study on end-stage oncology patient like 10 years ago. And we select the patient with short breath, and we propose NIV to relieve dyspnea. And half of the patients were hypercapnic, half of the patients were normal capnic. To be honest, the effect on dyspnea was statistically significant, more pronounced in the hypercapnic patient than in the non-hypercapnic patient. But then they were oncologic patients, so probably the mechanism of repair is not similar to COPD. I have to say another interesting thing that is a very, very common clinical feature. It's also true the other way around, that when you stop NIV in the morning, patients for about 1 hour, they get in short breath. So for sure, but then these patients are hypercapnic, so once more is a different issue. Is it the effect of hypercapnia? It is not, but you need to consider that when you shut the ventilator of the patient for a few minutes, they experience, and then coming back to normal capnic patient, you really run the risk on long term to induce central sleep apnea, because if CO2 level is not very high, you may induce hypocapnia that may shut our central nervous system off, giving the occurrence of central apnea. So it's very tricky,
It's tricky, and sometimes because you said that early morning, maybe they feel short of breath for the first hour, 1 hour. Maybe this is a reactivation, let's say, of the ventilatory response to CO2, which rises again. Let me see about the audience. Is there any question? There's not any question. It's 8 o'clock. Okay. 7 for you. Yeah. We can stay an hour if you want to comply with the program of 8. No, sure. It's okay. No, but if I may give a final comment, I think it was all your comments and also the previous comment are very interesting to me, because none of you really were asking me something about the pure clinical outcome, but physiological one. And this is, I think, what young clinicians should target. They cannot forget physiology, because physiology is the base of respiratory medicine, and probably all or even cardiology, nephrology, whatever. And young clinicians after COVID, they think they are little warriors and they just target gross clinical outcome. But if you don't know what you're doing, then, and I see every day my fellow play with the vent, and they said, well, you look like me when I watch my mobile phone. Yeah. I mean, for me, my mobile phone is used only to phone and some picture, but I don't know all the possibilities. And you should learn I would say, the instruction manual to understand how an iPhone is working. Sometimes we use the ventilator as a mobile phone without going into details and knowing exactly what we are doing. I would like to close the session with what you said now about physiology, which I agree 1000%. But without physiology is our culture, is our civilization, and our way through knowledge. Knowledge, we need to know about, diagnose and treat the patients we have in front of us. So we agree, and we'd like to thank you about this excellent presentation about this topic, NIV in stable COPD. Thank you, and we would like to see you again, meet you again in the next future, okay? Sure. Remember the dancing in Streza? Yeah, sure. Remember, I removed my shirt, I think, right? Remember? We should not say to young people that is what... it's okay. Well, don't say what we did, okay. Thank you very much, Stefano. Thank you also, Yannis. Bye. Hi, Yannis. Bye. See you in Greek island, I will go to Agathonisi next year. Maybe I will meet you. Agathonisi, yes, but it's close to Peloponnese. I've been there. Yeah, very nice. It's close to non-invasive, Gerolimenas, and on the other side. Yes, I know. Ciao. Okay, thank you very much. Bye-bye. Bye, Yannis. Yanni, thank you very much. Καληνύχτα, να είστε καλά. Keep the nice work. Καληνύχτα. Ήταν ο Άγγελος ο Βοντετσιάνος είναι στο ακροατήριο, τώρα τον είδα. Ήθελα να πω ότι ο πατέρας του, ο Θόδωρος ο Βοντετσιάνος, ήταν ο πιονιέρος της τηλεϊατρικής στην πνευμονολογία και όπως είδαμε από την πρώτη ομιλία του Ιωάννη Βογιατζή, το μέλλον είναι στην τηλεματική, τηλεϊατρική, να το πω έτσι, αποκατάσταση στο σπίτι και στην κοινότητα, και ο Άγγελος αναλαμβάνει ένα φορτίο μόλις τελειώσει την ειδικότητα να συνεχίσει το έργο του πατέρα του. Χαιρετούμε. Γιάννη, γεια σου. Καληνύχτα, θα τα πούμε Ενότητα. Καληνύχτα, γεια. Κύριος Μαρκόπουλος, ακούει? Σας ακούω. Νομίζω τελειώσαμε ωραία την ώρα μας. Να ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω την ΕΠΕ για αυτά τα ωραία μαθήματα που κάνει. Και να ευχαριστήσω και σένα και όλη σου την εταιρεία για την προσπάθεια αυτής της τεχνικής υποστήριξης που είναι πάντα άρτια και τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καληνύχτα σε όλους.